अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी, एक बीजो पॉइंट क्विकली पूछी लो, शॉर्ट में जवाब आपशो तो चालशे के घणा साथे भजन कीर्तन में बैठा होय त्यारे क्वेश्चन पूछाय के तमे क्या धर्म में छो आ छे, तो आपने को पूछे कि आध्यात्मिक, तो एनु डेफिनेशन शू आपू? Yes, it's very clear and very simple. Spiritual science is on the base of nature, law of nature, and the nature will create the circumstances. Kudrat, it means 6 eternal elements. Kudrati Kanun means law of nature, universal truth. It is applicable to any living being creature, either they believe it or not. And the third, the nature creates the circumstances. It is not controlled and governed by the human and God and goddesses. It is totally controlled by the law of nature. So the whole spiritual science is on a base of Kudrat, Kudrati Kanun, and Kudrati Rachna. That's it. Okay. And the other part is, I am a totally separate than the controller of the Kudrat. I am totally the pure soul. The soul never controlled by the law of nature. તમે જે કીધું એ થોડુંક ડિટેલમાં કીધું, એ મોકો મળે ત્યારે, પણ તમે જે બીજી રીતે અર્લિયર સમજાવતા હતા શોર્ટમાં કે ક્રિયાકાંડ છે એ ફોર્મેટ છે, હા એ બીજો એંગલ છે, કારણ કે એ લોકોને સમજાય એમ છે અક્રમ છે એ ફોર્મેટ પ્લસ સાયન્સ છે, તો આધ્યાત્મિક ને એક મિનિટ તમે સિમ્પલ સમજાવી દો. મેં કીધું છે કે what is the difference between the Kram and Akram, and what is the difference between the spiritual science and Akram Vigyan. Okay, so the Adhyatma Vigyan and Kramik mark is a different, fundamental difference. Adhyatmic mark is follow the format. Correct. And the spiritual science is beyond the format. This is a simple definition of Dunyana Tamam Dharmo and Adhyatma Vigyan. Now the another comparison is Akram Vigyan and Adhyatma Vigyan. So the Akram Vigyan is science plus format, and Adhyatma Vigyan only the spiritual science. વિધાઉટ ફોર્મેટ. Without format, that's it. બરાબર. એટલે આ રીતે સમજણ પેલા આપીએ પછી ઉઘાડ થાય પૂછે તો. Yes, yes. ઓકે, પ્રભુ જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય